lumbering sort of player, but when he gets tramping, he's dangerous. Yekini going through, wonderful skill. He's got to put it away. The opening goal by the top scorer from last tournament. The man who scored 4 goals 2 years ago in the tournament has now opened the scoring. I make it just a wonderful spurt from midfield. No flag for offside, although some of the Gabon players were complaining. Delightfully cool over the goalkeeper and finishing with the neatest of headers. Nigeria go 1 up. Well, perhaps that might bring Gabon out a little bit. Tended to run out of ideas again. Gets it inside. Olise. Oh, beautiful little turn there. That's a great piece of play. Adepoju. What a delightful goal. Contrast that with all the huffing and puffing that's gone on by the Nigerians. And look how that goal was simplicity itself. Neat little swerve, and then angling it away from Ndomi. And now they're 2 goals up, and I make it about the ball about like that up front earlier on in the game. They looked extremely pedestrian. But now I think they've relaxed. The opening day nerves seem to have been dissipated, and they're turning on little exhibition touches in the latter third of the park. I think there's a lot more to come from Yekini, Okocha, Amuniki, and Amokachi in this game up front. Free kick. The ball guarded by Adepoju. Blasted in! Oh, what a goal! By Yekini. Oh! And why not end the match with a thunderbolt? His second of the game, the third for Nigeria. Brilliantly struck, but I wonder if the goalkeeper allowed that to drift away from him. Or maybe he simply didn't see it at all. Are getting stronger with each game. Zaire did well to hold them in the first half, then Yekini struck. He's the African Footballer of the Year, the top scorer in the Portuguese league, and you could see why. Nigeria's coach Clemens Westerhoff gave Efene Koku, the only English-based player present, his first game up front. Had he scored here, he might have confirmed a World Cup place, but he was substituted immediately afterwards. As the game wore on, Nigeria seemed to get stronger and quicker. Yekini put through again, brushes off one challenge, and is then brought down. A penalty for Nigeria, and inevitably a red card for Tambwe. A new goalkeeper Umpia for Zaire. For Nigeria, Yekini, who else, has the chance to wrap up a semi-final place. He takes it, 2-0 the final score. So it's all smiles for the Nigerians, and their Dutch coach Clemens Westerhoff is getting everyone in tune for more celebrations to come. We'll see. Numero 5, Okechukwu. Zona tiro per Traoré e si salva in calcio d'angolo Rufai. Una conclusione improvvisa da parte di Traoré.
dribbling Iroha, si è liberato di Bassolé, ancora Iroha, entra in area di rigore davanti al portiere, il tiro a rete, è il pareggio della Nigeria, 26esimo del primo tempo, una bellissima combinazione tra Iroha e Yekini, un altro giocatore che era finito sul taccuino di Arrigo Sacchi. Iroha entra in area di rigore, inutile il tentativo di Faye di contrastarne la apertura nella zona di Dao, il tiro cross, pallone forse aspirato da Rufai. Ancora un pallone in profondità per Thiei, il dribbling, poi il tiro dalla distanza con la palla in rete del vantaggio ancora dalla Costa d'Avorio, ancora con Bassolé, difesa nigeriana. Un rimpallo favorevole a Bassolé sulla chiusura di Iroha, il tiro che non ha lasciato incolpevole. Affida Okocha, movimento in area di rigore di Siasia, Yekini, parte il cross, Yekini, la porta è vuota, si gira l'attaccante minore Olise con un lancio calibrato. A fondo di Finidi, al centro Yekini, Finidi in area di rigore, Yekini, il tiro da rete, il 2-2 della Nigeria. Ha segnato Rashid Yekini e così si merito comunque va a Finidi, autore di questa irresistibile percussione sulla destra. Pallone che non può servire Thiei, si propone Ouattara. Apertura in direzione di Bassolé, parte il cross, pallone insidiosissimo che termina allontanato di testa Okechukwu. Rilancio di Siasia, lo scatto di Yekini, posizione regolare, Yekini è davanti al portiere, Yekini lo supera, porta vuota, Yekini, il tiro e la palla che termina sull'esterno della rete e poi sul fondo. Velocità dei difensori avversari, stato di testa Olise, controlla Mokachi, il lancio per Yekini, ancora posizione regolare, Yekini nuovamente davanti al portiere, Yekini, tiro e palla incredibilmente sul palo, recupera ancora Yekini, ma ha recuperato la posizione il portiere. Okocha, posizione di tiro, scarica il destro e il pallone scavalca di poco la traversa e lascia toccare Bramokaci. Si prepara il cross il giocatore del Bruges verso Yekini, il colpo di testa da posizione favorevolissima. Forse Kasashen è stato addirittura espulso, resta in piedi. Intanto sistema questa azione di Amokachi che entra in area di rigore, il tiro respinto ancora Amokachi, il tiro è il grandissimo salvataggio quasi sulla linea, ma l'azione non è finita, ancora Amokachi si libera al dribbling. Il possesso di palla ancora Okocha, il suggerimento sulla sinistra dove c'è l'inserimento di Olise al centro, Yekini, il tiro e il pallone che sfiora il palo e termina sul fondo. Ancora una Nigeria che sciupa una opportunità, lo osserva Finidi, effettua il cross, non esce Guamene, aggancia il pallone Yekini, il tiro e la prodezza del portiere della Costa d'Avorio che aveva sbagliato nell'uscita ma poi si è riscazzato. Pallone nell'area di rigore della Nigeria, il colpo di testa di Amokachi nel ripiegamento difensivo, un buon pallone per Maghi di rigore, parte il cross di Finidi, colpo di testa di Siasia, il pallone che termina sul fondo. Siasia ha scelto benissimo ai calci di rigore dopo utilizzato pezzi di bravura in questa gara. Parte Finidi, il tiro ed è rete, esecuzione impeccabile Akakwam. Parte il terzino, Sanson Siasia contro Guamene, parte Siasia e il pallone calciato malissimo che termina sopra la traversa ed è rete. Adesso Regana, parte Amokachi, il tiro, la palla in rete sicuramente nella Costa d'Avorio. Michel Bassolé, parte Bassolé e il pallone che termina sul palo e sul fondo e siamo ancora, fischia l'arbitro. Iroha ed è rete, senatura intanto il tecnico Amani e la parata di Rufai e adesso è in vantaggio la Nigeria, ore che vale una finale. Yekini, il tiro e la rete, Nigeria in finale. Gol di Rashid Yekini e forse è giusto così, anche se onore alla Costa d'Avorio che ormai non è più una, ha tenuto testa la Nigeria che soltanto i calci di rigore ha ottenuto. Finidi, it's a tempting one, Yekini, where was the marking? Next corner, Rufai hesitating, brilliant goal! He didn't go for it, and up went Litana, trying to get a little, they didn't expect that one. Up and over, that's equaliser! The goal coming so quickly there from the man I was mentioning, Amorike. 5.5 minutes gone. Nigeria are back on level terms. A drooping header there, should have been covered. Aguave, Yekini, can he bet it back? Oh, just off the line, and the goalkeeper is very fortunate. Nigeria there is Yekini had come so quickly forward.
The support just conceded their first goal in this tournament. Amonique was the goal scorer. Comes forward, bullets it in, marvelous shot. Who can hit the ball with such power from such a tight... Amonique, I thought he was being held back there. That could be a penalty kick. Well, the referee waving play on there. Now watch this again. And Zambia certainly proving good organization, except they can't cut there. Zambia in the lead, a couple of goals now for Amonique. And like any defense, well organized, occasionally leaking, and really exposed there as courageously battling. 2-1 behind. Now Yekini, this is the break I was talking about. There we are, one miss. But there may be others. Now Yekini, can he knock it back? He chests the ball down, he's got his score, it's the woodwork. He took the words out of my mouth. That would have killed it, stone dead. Now he chested it down brilliantly. Nigeria are the new champions of Africa. Onto the field come their entourage of supporters, of officials, and their very truthful support. Clemens Westerhoff, the coach who really must have been in tenterhooks throughout the second, troubled by a thigh injury.